Okay, say vectors to me tung topic me go na jang cham kho vectors algebra ra kage na ha de class 11 ko ni kage na hai 12 ko ni kage na hai 12 tung mathematics na but the class 12 ku ma khara sin thai ni hai tung concept kalam ke to physics class 11 ko pai na kha base ho vectors without or a physics without vectors would be like tea without sugar ni chini cho kha chini laumam len cham bani de vectors time ga ta and also competitive exams like NEET kani ni nanyo NEET ko physics chemistry biology na ko me ki ho maths to ne ignore sunu ma me tong areas na ga ina vectors ne he tan calculus ko differentiation na bante limit na bante and then integration ni na bante functions to me tong lam ni thoim khanom khe kum ja from maths ni inseparable ni nang history ki ho ignore su no ne you can ignore history or political science or geography if you're specifically targeting this NEET exams and all but maths you cannot ignore completely, some portions of course it's not very relatable, but portions like vectors, calculus, trigonometry can you any physics it's everywhere and physics is a deciding factor come on JEE kani kom kha NDA ka bambuni etc various exams so it's very related I topic se discussion ni ha hai pang surai ban hai vectors loi kane to calculus ni sin tha and trigonometry as well vectors to me hai kyo to bui cho ka haw la kho physical quantity ani physics kho kom ga to nature kho geom hai physical quantities ra ka zo ka nai no hai kharana scalars to hai kharana vectors ho khone vectors speed let that not speed example velocity hai and scalars khana example rana speed to hai speed acha I don't bus tung speed ta zu cho to me ko mai 30 meter per second meter second akhat kho 30 meter tan me tung chang ka tung rate but velocity ho 30 meter per second na so rom 30 meter bus ta ka bang thau kai ka ne tum ko mai that means from up to down bus is moving down this is bus so direction also matters not only the numerical value the magnitude ni so ka tong magnitude na ram ge direction ni ka ge no vectors to kane to tho magnitude plus direction ko me tong quantity di hai vectors to na kya kum than ni example force ko me pani the acceleration pani the and velocity pani hai torque ko me no hai and numerous examples ni etc the vectors they are hey new simple notation ka zel cham kho x y kho kum ta gari ya hui thau pa kan ne to tho ho ka tong direction na to buira indicate so zo to to tho x jata pa kan ne to tha I cap to law to kum tho 30 meter per second na I cap second I cap to tho speed of this car is 30 meter per second and is moving towards the horizontal x-axis ni positive direction boy pack how pa kane to tho it will be like this 30 meter per second minus I cap ni so this I cap gives a sense of direction noide to me indicate sutung dida hai rana numerical value rana this will give the
or provide the magnitude job này cũng to magnitude thì hơn nhiều familiar số thế này 3 kilos của mày hay buồn còn sáng này đuôi số tuổi tôi thôi cái tuồng height tận đạt vấn thế 6 feet rồi tôi oh he's a tall guy nè hay comment tôi thôi nhiều bài nó là magnitude trung làm ho deal số cái gì hết magnitude which is a scalar quantity tung ho thỏi cái gì hết kì cái tuồng direction tung làm ho nhiều aware số hắc mà mình gần đấy nói cũng bây giờ vectors comes into play nè cái phôi tập cái này từ thôi I cap rồi lao ấy cái đồng tăng ngang cái này từ thôi J cap rồi denote chụp này chụp mà symbol đấy x cap mà này xin mầm nụ đấy đó chỉ confuse ta định cho hay tông x tông value là na x cap lao đó tuổi từ thôi suppose x into x cap mà x square là nè nhiều confusion nói vậy nè hay confusion mẹ càng tao nó khác cái điều rồi nè I J K không xin tông đấy đấy thì hồ I cap cũng có unit vectors cái tuồng magnitude 1 hay cái tuồng direction physical quantity tuồng direction ta indicate số ấy thôi cũng mấy từ hồ I kiểu unit vector kiểu tụ bùi thiệt cả niệm phẳng na chứ unit vector phẳng này mới thiệt cả unit vector is equal to vector divided by its magnitude tổng vector là magnitude cũng thôi hay unit vector là a cap rồi không cũng thôi cái tổng vector là a vector hết rồi không cũng mà magnitude rồi nó cũng mà bar gì chính cái này a cap magnitude thôi cũng mà without arrow a cũng nói so this is a very important formula okay đấy hay thì hay unit vector thì là kéo con này cũng tôi học vectors tung làm mà dễ rồi khó unit vector này discuss được khó kì example rồi nó bùi nào force tung unit vector thì khó cũng thấy f vector by magnitude of force like this tôi học this implies force to me hay to bùi nào cái tuồng magnitude into direction tôi học ông khá pura na ten point cap to na arrow samba kan ito kum to this force into direction na f cap this arrow will exert a force on an object something ne apple bung tani cap to ito kum to this is the force plus magnitude of force plus direction force with magnitude and direction okay nhiều galeo đào thoại gì numbers to introduce một ngàn có 257 minus 3 and then 2.5 1.5 3 by 2 and then what 3.14 etc etc root 2 root 3 không phải toán tàu ấy hay cũng mà nhiều numbers thoại rập tụi mình tăng ta operations của đó bên này operations cái tụi bùi operations nói vào plus nói bên thế minus nói bên thế into nói bên thế divide nói bên thế hay tụi rule ra tụi bùi thiệt họ cái này chắc riu to nè tụi bùi thiệt họ subtract số con to tụi bùi thiệt multiply số to these fundamental operations good cái này hay tụi lên giảm đến thế này vectors ai so cái này vectors tụi họ magnitude là direction cái gì mà hết tụi cũng thôi vectors bằng cái nói cái hết rồi a1 a2 a3 a4 cũng collection nói hết nè vectors cũng thôi how do we add together how do we add two vectors number one or how do we multiply tụi we thiệt không multiply xuống na nè chụp mà khai điều number cả 2 into 3 to na 6 cũng pan mà cái na vectors ho vectors tong algebra ho boy de na ni we'll come to that also today is just a first class and I don't want to deal with multiplication rather to we thiệt cái add xuống na cho sel ho nè
cũng đó lon hay tông operations ra thôi mà gan có 2 plus 5 but 5 plus 2 lên chấm đại cho yes chấm đấy hay tông rule ta commutative tu nó sao and boy mà associative law ni nói vấn đề tăng additive inverse cái điều đó ni the number 2 khá dụ học lâu ấy thôi 0 pa bo to it minus 2 lao khá ta hay ta additive inverse to or negative of 2 nè ni sao additive inverse hay cũng mấy bằng check số khó nè vectors cái này vectors add số mình nhiều trong topic gian rồi nè theo addition of two vectors vectors cái này tụi bây thia khát sắc riu cho tụi gan khó hay a vector nói hết rồi direction kéo denote số yeah vector khá ní ta đã khăn tay b vector cũng thôi cái tổng resultant hay này chắc riu mà gan khó a plus b chắc riu mà gan khó dụ bắt cho tổng để ta so hay tụng addition là triangle law to hai triangle law of vector addition hay tail to tip method này sao tail to tip hay câu theo này mình bu tung cái mọi đó hay tăng second vector tung cái tung tip đó gì hay tail tip hay này là join chỗ ta hay là resultant phẳng này the a vector plus b vector hay ni vector pa da moi de te o a b to lo the o a vector plus a b vector equal to o b vector giao to tail to tip de hay tail hai tip hai tail to tip में था तो a vector plus b vector another c vector đồng với na hay so addition of two vectors is again a vector hay the closure property na ni so math boy me padam gana scalar padam gana che ki multiplication ko scalar padam gan na de the a vector dot b vector tum ho is a scalar de vector phang dam oi galeo pang kha din ne to tho kiyo na so ro tung chi hoi cái này Romeo and Juliet to hai cái này ngay goi này zan na cái này tung offspring they fell in love cái này tung offspring ni same cow de boy men phang dam cái same cow it's a curve to na kya tum tho so this from here we know that put cái này chắc riu ra tụm gan cái này tụm result ra same family cái tabam đây tụm the closure property cái dot product ho close sum cái đấy vector cái này multiply should na scalar pada di na si so this is not close hay ni first property he associative cái điều bỏ như nào cái đấy ok cũng thế zero vector tụi mình nói zero vector là copy là có mọi collide tụi mình thế zero vector means magnitude is zero direction kia arbitrary điều là consider số này mình đây arbitrary direction cái tổng magnitude thôi zero đi example của zero vector displacement của mình này displacement is change in the position thôi nè nhiều là khuôn school ta hay là khuôn school ta là na coi hắn gồm đó bên đây that means displacement là zero đi nè nàng coi hạt ta gồm đó đi nè cũng thôi initial point nè o hết rồi khó hay a hết rồi khó a cái ta đó là này o cái vùng nó tăng nữa cũng thôi tail to tip method rồi tail ni tip ni collide rồi đấy overlap rồi cũng thế nào ấy the zero vector thì nó ni kẹo hay mà thắng câu cày đó khó
triangle lo lôi hết thưa cô boy mày addition nói đấy parallelogram law tụi mình nói parallelogram law of vector addition parallelogram law rồi nè two vectors cái này huy adjacent side cái này nói cũng thưa cô parallelogram complete số ta rồi xong parallelogram là số mà ho pair opposite sides parallel and equal hay là na parallel sub này hay là này parallel sub này equal ni sub này the resultant na katuang diagonal ra top này tung ita iya ni common the example khani kum nói je thing bang ha goi kai la kho to kho ong kha pura na hi ri ra nan chau na bel kai ban he hay ra ra thek he ong kha ra hay ra thek he kum thing bang pun kai ni mi tung direction na hi pun kai ni na se hay te he resultant som ke hay vector ka nai he pulling force hay force 1 force 2 है vector the f1 vector plus f2 vector hay resultant vector pun kai ni mi tong za ta ni the complete surai ho parallelogram ma o a b c lol kha the ho o a vector plus o c vector equal to OB vector ni so parallelogram lo thai loi na to kum do lo na vector khan ngoi mi ki ni pon pa pongo no de OA le na OB ya pon pa pongo no de CB okay what I'm saying is OA vector is equal to CB vector kanai tung magnitude ni cham de ka tuang lang hai re hui ta mi le hui re na hui pha ta min cham de direction in cham de come da to vector or equality of two vectors hai same magnitude same direction question khada ka concepts ka zo introduce to na hai but don't think it difficult take it lightly ni tai or a vector hai na lol kho hai b vector hai na lol kho tai resultant and c vector hai a vector plus b vector equal to c vector ta here diagram hi chui ni kho because we run a standard chu hang mai new pai na kha season tan mai tuang formula derive su ne na nem ta o a b c so kan the hai complete chu kho cũng thì lâu thế cũng thơ hộ để phải hay a vector hay sao còn thế hay b vector cái này cả khâu hay cái này cả khâu nói mấy angle là theta hay so theta is an angle between A vector and B vector cái này cả khả nói mẹ cũng thưa nếu geometry khả năng thôi hay corresponding angle gì kìa cũng thưa theta đó mọi này theta cái này thưa trigonometry này tiết nó có không hay đi được không này hay perpendicular số cũng thế cũng thưa AD tụi bây lên chạm hay nào AD ho cos theta tung definition applies ho ne cos theta equal to base by hypotenuse right AB kum to AD rana AB cos theta so ne AB ho b len cham bo b len cham ni chi này b lên chấm đây cũng thì mình thử ad b cos theta cái tuồng magnitude tụi nó đây direction law thì mình ngồi rồi b cos theta cũng law na nếu sin theta tuồng formula này thôi sin theta means perpendicular by hypotenuse of ab
AB ho ai som kuma no AB rong cái nào oh okay chum de AB ho OC len cham de that BD by OC. That means BD equal to OC into sin theta. OC ho nếu thoại B đó mọi không ta hay tuần length rồi B sin of theta này tất cái tuần resultant như bạn bên hình sao hay resultant vector rồi cái này resultant vector rồi hay x axis so cái này hay tuần sai cái phi the angle xem không. This is the phi angle phi có mà gần không hayแต่Pythagoras theorem 5 Pythagoras theorem เขาไว้ถอย in triangle ODB ตัวละ ODB คือ hypotenuse angle 90 degree ใช่90 degree ตรง opposite ขน้อยไหม hypotenuse hypotenuse OB square equal to OD square plus BD square or DB square. तो magnitude तो नहीं दिया आज सुबह में तो OB square OD हो गई ना A plus B cos theta magnitude तो नहीं plus DB रहना B sin theta whole square. Okay, let's compute this one. So OB equal to A square plus twice AB cos theta plus cos square theta plus B square sin square theta नाम है sin square अच्छा हुई B square ने नॉय नहीं था common law हो नहीं था A square plus B square common law है sin square theta plus cos square theta plus 2AB cos theta. This implies OB vector ram के OB ना दे तो magnitude A square plus hay B square को अंदर करने से plus 2AB cos theta. Công thức ho năng khi định mà hết rồi năng ta cái là đáp ní mình tông force ra hay gì tông magnitude ra hay direction số nó ho tại ho indicate số cái direction là cái thiệt cái này như nó đó theta tập này này direction là theta tan theta hay tuần triangle của tôi sẽ ho tan theta ho BD by AD BD ho B sin theta tăng khát rồi na. Okay, this whole length and this whole length P plus Q cũng cái hay direction là thoại ní tôi pi cái consideration là đi đây resultant thì nó nhiều dẻo mà cũng là pi tan of pi would be BD by OD ta hay ho A plus B cos theta top angle ní phụ pa nói gì tan inverse B sin theta A plus B cos theta. Nó nhiều khoảng rụm mấy tông nói mà không thể như nổi but take it easy nè ở này hay thoại rải có công sĩ lao được đó cái guang mấy thiệt cái này giao cái tầm nữa thì họ nè guang mấy thiệt is very important guang mấy thiệt thoại ra rộng vậy nè connection nói thì họ chịu nó thoại gọi đấy có mấy cái tụi bùi băm xí này hay họ by heart số này số hay trong formula rồi vậy nó khá toán tàu vậy nè okay cũng thấy additional vectors là thôi cũng cho tiểu họ vectors tung làm hay tụi bùi types nói cho tụi mình đi dạo này
zero vector ho so kan hai zero vector na katong magnitude zero katong direction na fix mag arbitrary ani tong convenience ra no de consideration ni make according to our considerations kum ta ho magnitude ra 1 hai direction ra na kum so ni so along x axis right to ho I cap ne along y axis ra na z cap ne along z axis ra na k cap and so ne magnitude ho 1 đây cũng là term cái sẽ như nói co initial vector co initial tụi nó cao theo chấm ấy tụi tụi nhé co initial vector sẽ cũng bao là gì nó nhiều electrostatic sẽ toàn tạo cái này force bằng cũng kẹp vào lại thế này superposition principle cái nhiều thế này so these are co initial vectors co terminus vector là cái gì yang tao mình thấy same point ka gong ka diam to co terminus loi long cham mi ta kum la equal vectors so I so kan the two vectors say a vector is equal to b vector if condition kanai satisfaction de kanai tong magnitude cham ni kanai mirana direction ni cham ni de direction of a vector is equal to direction of b vector equality of two vectors hai ni important so me concept mo magnitude cham ni na re khani direction ni cham ni na re kum lo na negative of a vector ho 2 tong negative ho -2 katong inverse pla hai तो कम a vector रही तपा कन है तो है तो minus a vector है minus a vector कम ना balance force तो नहीं सौ है table खो है apple bung ding में तो खो apple bung नॉय में तो क्या है force to be force Newton's third law thay loi na ni opposite to mg hay mg है minus mg được cái tổng vectors là hay là downward thế downward cần hay upward này cũng thế a vector là right side cần hay là left side được này minus a rồi nè cũng thế negative of vector trong tổng concept này khá đó rồi nè cái ghế nói điểm mẹ khá nói hay collinear vectors tụi mình gọi vectors có vậy nó same straight line của bà mẹ tụi mày concept khai hay a vector cũng là nè hay b vector cũng là green rồi là c vector indicates rồi này arrow ta ignore so acha the c vector so they are collinear a vector b vector c vectors are collinear vectors line khana khabam khang to nge but our discussion should extend from here hay tanaram ge collinear vectors som parallel sum tare if two vectors are parallel so it they are collinear to hay ni vector khá de to a dash vector to the parallel so hai a dash vector is parallel to a vector this implies a vector and a dash vector are collinear ki parallel so to many mathematically ho explain so si na
ki tubui thia ka explain sunu bo tum kan ka a dash vector equal to some scalars na multiply sun tung suppose hui na hai phe wa 2 unit hai sol ko kum la na hui na hai phe wa 4 units hai lo the a dash vector tubui thia kram phang to 2 times of a vector see come to the ho parallel hai na solve ne na see if this condition is fulfilled. So any vector a vector equal to scalar multiplies b vector, then this implies a vector is parallel to b vector. This is a very important concept. Vectors can be parallel so they to it to a scalar multiple of the other collinear vectors to have collinear thoại tăng nó mới tăng rồi mà concept này discuss rồi đó cũng tăng gần ha problem này solve rồi đó position vectors means khá đấy đó ấy point khát karo na comment lo vector khát denote chut nahi to OA vector the position vector katong initial point này starting point này O hapne to tong and moving towards point A. Cũng mấy vector thì hệ position vectors to nani soi. Cũng là important property khác AV vector là plane nói mấy chỗ A hay B hay ta cần hết tụi này. Hay là phụ pa này tụi hồ. Đó. OB vector minus OA vector solve này. Hay B vector rồi có hay A vector rồi đó B vector minus A vector hay phụ thuộc position vector rồi na hay position vector subtract sub này this position vector of B minus position vector of A hay niệm bảy nó khá toán tàu cái mấy trong concept mới tôi explain this là đáp này nè dạng khá position vectors rồi nè theo problem khá cái này toán là đuổi hình số khó class theo NEET tung coaching institute phèo mà Vidan 2 nè Vidan 2 tung questions sẽ also cũng the whole này question number 1 the expression 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap is a तो बुझ तो तुम है ऑप्शन खो unit vector है सो है ऑप्शन बी रो ना null vector है सो है खादर ना vector of magnitude root 2 है सो है नंबर डी रहना स्केलर है तो सॉल्व से जाओ ने तो magnitude okay I forgot to tell you something vector खादर ना है तो है o a vector तो है x तुम डायरेक्शन x तंगा करने y नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता है x, y तो OA vector तुम्हें है
x I cap plus y j cap tupne triangle lo rani itapa kan the itanga da kan the kum tho tail to tail tip ra green colors labne tail tip hai tong vector o a vector ni tail tip kum na ka tong magnitude phune to tho o a vector arrow ta lagan ban hai to hai nếu Pythagoras theorem kara thoi magnitude to hai o cũng son cho 90 degree de hai y cái này to x square plus y square root ni na này ta nếu tong answer ho magnitude unit vector ko ma so lao không to ho ta magnitude phu pa mi to de vectors zan na hai a vector lo 1/2 root 2 I cap plus 1/2 j cap to magnitude 1/2 whole square plus 1/2 whole square root to hai ho 1/2 plus 1/2 square root hai 1 rồi ding ha kum to vectors are to magnitude 1 gane to of course this should be unit vector. Last question for the day. The unit vector along I cap plus j cap is to we cho to tong option ti law k cap number b rana I plus j number c I plus j by 2 root 2 number d rana I cap plus j cap by 2 to nếu thoại let to lo a vector I cap plus j cap katung unit vector of this one is this divided by katung magnitude kum ta a cap or claw unit vector describes ta so kan hai magnitude purai kho the square root 1 square plus 1 square 1 to with 1 to so hi kahu kha 1 na ni 1 na 1 square plus 1 square ta root 2 ka hai to unit vector ho a vector by magnitude of a vector hai to I cap plus j cap by root 2 option ka na hai ni this one. Okay, before I wind up the class, let me give you some information, or rather it's a request, you know. So I YouTube channel ka hao mi hai tong zan ra ka tong ne Maths with Naga guy many you can check it out, Maths with Naga guy. But later on I realized hey English le na ni rong lat lao tong but this seems you know confusing for most of the audience. English ni to nin rong lat nói that kum mam tim ho ni wa ja theo ja wo khang tham khai kum tna oi channel ra device pa tong ne khad na Maths with wrong mai teo oi din ma me tong class. So Maths in wrong I mean in wrong lakra din bane. And whoever come across these videos, please subscribe so lao atong channel kha kha subscribe so like so na so ga ki in this particular class, in this particular channel, I want every wrong my guys whoever comes across these videos to subscribe and like also, so that we will know how much interested we are in learning math and science, and also mathang information ta ka doi ta no na ni, and we can make our channel popular, we can share our knowledge. And any doubt no to 82599
02856. This is my WhatsApp number. You can reach me out through this number. Kumlo na boy mi tong class ni kasiam lo to thang new tong request thai lai now I kasiam no de. And whenever you have doubt, you comment it on the comment section. You raise a questions. And today we have started with vectors. Hey, no new lum ma wong hot no eh. NEET thang to be game to nói là to me confused ta wong continue. So I'm going to solve NEET previous year's questions. Physics ka thala me questions pang. Pai na na gai de NEET ka. So I'll try to solve NEET previous year's questions as well. Okay, see you guys in the next class. Thank you.